The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge him and he will make straight your path. Ilma ho kwalo arazanjalo mo go di ane kgaolo ya boraro temane ke yone ya bothano go ya go ya borataro iba hela yone khanya gore se ipolle jalo gore sengwe sengwe ka se khona o le no se mitsi hela jalo gone gore ha modimo a le teng sengwe sengwe se tatsa masente kana tota hela togala tsothe tse modimo a ditseng botokwa go dotsa go ditsa mahela ka tsela e na metsa me ka tsela entseng jalo ke dumela jalo gone gore o tsugile sente mo mosong wa gompieko one ele wala kgwedi ya thakole santse jalo e thola malatsi a le masome a mabedi le barataro ke re dumela motswana wetse o phatsime itse jalo gone gore santse ona le rona jalo mo thulaganyo yone ya gago yo ya ratang thata ya dumela Botswana ke tsa ke re wa ijela go o tsoga le rona mosole motso ga gabe ke go sema jalo ka mosupologo o tsena jalo ka tsatsi lone la bothano nako ke yone ya borataro go tsena jalo mo go ya bohera bobedi nna ka dine ke bidio ya hela jalo go te Bernard Mogaetsho ke re ke gore a ke re tsoga le rona o itumele rona jaaka o itse gore tsothe di molemo ga o tsogile le rona mo mosong wa gompieko mme jaaka se itemogetse ga ke nosi ke na jalo le khaitsera ke le boa e leng gore le ene o emesente mo mosong wa gompieko ga re bole gore o tabo a re tshwaretse eng. Good morning. Good morning, Ben. How are you doing? I am fine. I mean, I do every morning. Believe me and trust me. Every morning, I'm sure. Yes. The soldier of the Lord. How are you? I'm great. How are you doing? I'm good to hear that you're fine. I'm also perfect. Yeah. We hope that this Wednesday is going to be a perfect one. So exactly. We had our breakfast sermon. Of course, we are halfway through the week. DUMELA BOTSWANA. LB Morweng. And it's like I literally say, my brother Bernard until 8 a.m. My conversation this morning is very interesting. Right. We are talking about you know how they always say prevention is better than cure. It is. So this morning we're talking about how to prevent it's health related, rather than to have to cure it in future. So I will be sitting down with a doctor at 7:40 a.m. So what are some of the steps that you can take a healthy life beyond this? Exactly. This one is my favorite, and I think that's where you fit in. I'm branding, kind of personal branding. How well are you branded out there on LB? Why? Okay, but how you brand? I'll be having here with me the digital marketing specialist. Right. But as an individual, I think it's more important for people who are in the media, but everybody needs to have their own brand. Exactly. When you are an individual, what do you stand for is actually what matters the most. Most of that digital media, digital space, social media. And it should be always a positive thing. So Victoria Marumo will be in studio to tell us more the digital marketing as an individual because you can never know who's watching. Yeah, that's exactly the point. And you have to think about it. Right. What do you want to leave? When people say what is it that you want people to say about you? Exactly. And then that's what you live as your brand. The mess. But it's one loss that I'm very happy with. Yeah. The happiness comes from this place. And this WAFCON, you're going to meet ruthless teams. Exactly. So I think as much as you think you've done well to qualify, but yes. That loss should teach them going forward because it's on a mission. People that are just ruthless. So I think it's actually a good loss. Coach will have to see. Alex, I think you're
absolutely right, Ben. Hela ha re bua ka a tournament like WAFCON. You're talking about the game and it's in a very short period, and you're Right. meeting some very tough teams in the group stages and then beyond the group stages. So when you meet a country like Russia that is higher ranked than you, significantly more high ranked than you, you're getting match ready, and it's going to be very interesting to see how the mares come out of their time in Turkey. Right, jaaka ke se ke itse le gore ba rata go itshilamela ba itse le gore sekhutano sa ntha sa mosong wa gompeko se tsone jone tsa go itshilamela tota. So I know that BK and BP must take a really good care of our viewers jaaka hartola go bone gore ba re bontsha gore mo mosong wa gompeko re ka bakanya jalo mmele wa rona ka tselentseng jang ba itumelle wetso. Good morning. Welcome to Get Fit with BPOMAS. My name is Biki. I'm with my man Mwari. So today we're going to be doing a pump, which is weight training. Okay, are you guys ready? Are you ready, my man? I'm good. Let's do this, guys. We're gonna start with squat. So these are simple moves, basic, which is squat, deadlift, upright, bend over. Okay, so if you have knee problem or back problem, just take it easy, okay? So let's go, guys. Your legs shoulder width, okay? Then hold it up right here. 4, 3, 2. You're gonna take it 2 down. Let's go. 1, okay, all the way. 2, yes. Take it up again. Let's go. 1, all the way down. Let's go. 2. Watch me. I'm right here. Let's go. Stay. 1. Yes, push your palms back. Okay, remember your flat foot right there. 4. Yes. Now 4 and hold it down. 3. Hold. 4. 3. 2 and up. Again. Let's go. 4. Down. Up. 1, 2, 3, 4. Up. One more time, guys. Let's go. Take it out. Up. 1, 2, 3, and 4. Let's go again. Last time. 4, 3, 2, up. Yes. Now palm hits. Let's go. 1, 2, 3. Let's go. 4. Push it. 5. It's bending. 6. Let's go. 7. Push it. And 8. Relax. Okay. Are we good? Take it down here, guys. You're gonna give me deadlift. Okay. The same thing. 4, 3, 2. Push it down. Let's go. Take it down. 1 and 2. Let's go. Soft knees. Push your palms back. Let's go. 2 down and 2 up. Let's go. Remember, shoulder width. Let's go. Take it down. Let's go. One more time. 1, 2, 4. Let's go. 4, 3, 2. Now down. Let's go. Hold it. 1, 2, 3, and 4. Let's go. One more time. Let's go. 1, 2, 3, 4. Back straight, guys. Let's go. 1. Watch my back. 2, 3, and up. Let's go. Again. 4, 4, 3, 2. Now single. Let's go. Take it out. Let's go. 1 and up. Let's go. 2. Yes. 3. Take it up. 4. Push it. 5. We go. 3 more. 6. Up. 7. Let's go. And 8. Relax. Yes. Okay, together. You're gonna give me bicep curl. Okay. So watch. My elbows. Then you hold it right here. Okay. Don't move up and down. You know. Here. Just go up. Then drop. Okay. 4, 3, 2. Watch my elbows. Let's go. 1, 2, and 3. Let's go. 1, 2, and 3. Let's go. Up. 1, 2, 3. Push it. 1, 2, 3. Again. 1, 2, 3. Now hold it up here. Let's go. 1. Hold. 2, 3, and drop. Let's go. Up. 1, 2, 3, and drop. Let's go. 1, 2, 3. Yes. Push. 1, 2, 3. Last time. Let's go. 1, 2, 3. Single. 1. Pump it.
T, let's go. 3, again. 4, up. 5, come on. 6, yes. 7, let's go. 8, push. 4, and relax. Are you guys okay? How you going, my man? Oh, shit, my man. My sister, baby. Guys, thanks for watching. If you missed today's session, go to BOTSWANA's Facebook page. BOTSWANA, Rikante when number 1. Ya Botswana botle. Like this vacancy, ke go dumedise ya la motsa sengolwane e le la labora ha tsamantse le bile tlhobere le gone ha re bile gantsa metshameko tse di farologaneng di akaretsa ya lo slapa sa rona se se ka go Potchefstroom ka kwa se ileng gore se irwa ya lo ke ba tshamiki ba babedi gore ga tse dingwe gape tse le gore le re di tshwere gone ha slapa sa rona sa the men's ba le tsela tlhegetswe ya ke motshameko o ile gone gore ba tsama bantse ba e dira gone ya lo ka the training camp e le sengela gone ka go theki ka kwa la hitalo ka maduo ha ile Rose Branch le ena o simotse ya lo khaisano ya Abu Dhabi me ga tse dingwe gape slapa sa Nico United bana ba tshwarela the capacity building ka go kgaolong yele ka go North ka kwa re tle rutle gona gore bo molefi o benne bana ba tsama bantse ba baraba reng gone ka go me ga ga tse dingwe tse go tsama re ntse ke metshameko yone e ya the DSV Premiership e ne tshole selong sa silwane e le la mabane metshameko ya FA Cup ka go England lone e tsamantse tshole tsegale metshameko ya Serie A yone e tlabentse tshole sa mo silwane e le la gompieno dumela ke botla ke mona o se ga ke no sim ke na hale Bernard. Hi Bernard. Hi Jamie. How's it? I'm fine. I think it's going to be an interesting Wednesday. You're going to give a hard to learn I'm actually content to the mess because it should be a learning care for our coach and for our team because like I said, we're going to meet the very ruthless teams Kako Wafcon. So they should be Hey, and how tama o libile ya lo the performance ga ile gore o tsamile o bona match no le tema bane ba o streamer o ka bona gore slapa se le sa Russia ba re hile ya lo motshameko ile gone gore tla re tswa gone ka kwa beritse gore sentlentla ga go bankanyetsa ha kae ke eng se sentse gore se dire gore ke fila gore re tshwantse gore re betse se tlhapa tshwanetse le gore re ithute dio tse dingwe kwa at the moment ya la o simola wina o itha o re ya lo siame kante a gona le di area ra tse go amount we improve jalo le jalo. Exactly. And one thing that I've realized even doing this market no go ne gona le our girls were reacting slowly. That's why go learn how to go sena na queens e tona tota gore betseng. They react very ke tsura ke khanya the mental strength kana ke but the reaction even ha motho ta la tloso ke bolo. Why am I halabi adaptation gone ka go batho ba re pele ga o tsamao ya ko metshamekong e harologaneng yalo sentse gore o ye go adapta to the environment ya gone go so sentse ba itlwetsa gone ka go gape ke la ntlha ba kopana le di-team tse dingwe tse di ka tsa mahatsa a sele ya a re tsame re tsamo go sena re simole yalo tsa letselone e la gompieno ka go lebella le metshameko yone e le ya tennis le go tla la Botswana Tennis Association le rometse yalo setlhopha se le gone go se ka ko Potchefstroom ka kwa mo ile gore ne re bona yalo mo letsatsingolwane e le la mabane go tshameke yalo metshameko e harologane go itse ba tshameke ba ile gone ka go na wa ga yalo le Chelsea chakanyu ke mile tre bona mo tsetse la mabane Magna wa ha tshameka yalo le George Lef go tsaka kwa Africa Boraka kwa me ba khona gore a fenye gone ka go a fenye yalo ka 6-4 mile tre bona gape motshameko mo o no thulantse yalo motshameko mo amono ga yalo le Chelsea chakanyu ka helena na tsamantsa khona gore a fenye yalo Leila a mo fenye yalo ka 6-1 go tsama di diragala yalo gone ka go itse go slapa tsone se kana ba tshameki bona ba tota ke ba tshameki le gona gore ba tloba le gone ka kwa Africa Boraka kwa pele ga ba emelela ba ya ka go kana ka go dikgaisano tsona tsa di All Africa Games mme tshameko eo e tshamekela le ko University of North West ka go Potchefstroom ka kwa mme mtlala mo tsilone e le la gompieno e ba tshameka yalo le gato la di final mme ga o tsama o lebile yalo ha Bernard ke go ha yalo se ba ka sa gore ka tsamantso la tlala gago Magna wa ke motshameko le gona gore ha gona metshameko ka re tla imisa J100 J60 J90 e harologane mo tsa tsama ha Denzel se tswa tsama a ba tsama mo patile ne ke ba gona gore because ene tota at his young age ke motho le go dumela jalo rona na le
ana botokanyana dikgang tsa go bo tota ha ke makalle go ba sa kgone go lathega jalo ke ya go bona gore a go Africa borwa jana gone jalo go fenya go genya mo tsatsi la maabane ke dumela jalo gore because ga isa mise di stage tsa di tournament ka bontsi ke tsone tse direng gore a ne le maitemogelo jana so I hope when I'm with tennis this association OBNC ga e robe this year because tennis has been doing an absolutely fantastic job a re mo go tsone tsong ele tsa tennis re tsema re go le ba yalo tse ileng gore tsa madi a mayalo setlhopha sa Nico United ne re bona yalo matshwaro yalo capacity building mona gona gore company yo ngogola ba ikgolaganya yalo le company ya Okavango Holding ba tsena mo tumalanong e leng gore setlhopha sone se sa majombolo se tlabe sa tlhatlhela ditlhopha tsa kong habe gore ba itse maele a kgwele ya dinao gone ka kong habe ka kwa le gona gore gongwe ditlhopha tsone tse di ka tsamaya dintsi di tsena yalo mo Premier League ga tsamaya lebile mo tshwantsong tsa gona tsamaya mona le gona go ne le Molefi o benne ya kana tsamaya tsa ba ha yalo maele ke tsone gore Molefi o benne ke mongwe ba ileng gore ba tsamaya ba ntse ba ruta yalo ditlhopha ka go harologana botlhokwa jwa go dira sentle yalo kana go tsamaya ba na yalo le teka go ira dilo ka tolamo ka se ka sa re yalo Setswana mme sa mantse a tlhatlhela tsone ditlhopha tsone tso tsa kong habe gona gore ba ka dira yang gona gore ba ngweke yalo ba rotloetsi yalo mo ditlhopheng tsa bone tse di farologaneng mme le gale tla re go mo kutlwela mo fo ja kana tsa mantse a bua le bone ba gone ka ditlhopheng tse di ka kong habe tota hela basically se re stetse mo maung le re go simolodisa motseletsele wa di-program ke ya ka o bona tsatsi eno re le ka kwano re dirile yone workshop yone gore re tle go abelana maele le dithimi tse di ka kwano tse di mo regioneng yang habe ba kgone go tsena ha re leng teng re le Nico United ba kgone go ngoka ba rotloetsi ba kgone go tsholetsa ditlhopha tsa bone ka bongwe ka bongwe. And we concentrated on 3 areas, which is how to run a club, marketing, promotion, and developing partnership. When you look at these areas, these are your pains in football, because we always talk of governance this, governance that. And it specifically speaks to how to run a club, your club administration, how is it organized. And as we are going through the course or the workshop, we realized that football and sport, we have the same problems. Whether we go Palape or go Gaborone or go South Africa, we're always crying about the same thing. Re lebogela tse Nico United e se iretse gompieno cause re setse re ithutile go le gontsi se ne ntse re sa se itse gore re tshwanetse go package club tsa rona ya gore di ise to our sponsors. Se re se ithutile ke gore re tshwanetse go simolola ka our players ele our first lines go ithela re tswela ka go nte bone ba re itsa di sponsor. go tsala gone ka kong habe ka kwa ele setlhopha sone so ele sa Nico United bana ba tshwere yalo the workshop ya capacity building go thusa le ditlhopha gone ka go gona gore ba ka tsama bantsi ba ithusa ka tselentseng jang ka go ka yalo gona gore ga o lebile le region tse di farologaneng the region ile gona gore ka tsama ntse ya aparetso yalo ke tlhaelo ya ditsompelo ga mogo yalo le kitso ye ntsintsi ya dio tsa kgole ya ke yone region eo yone ele yang habe yalo Bernard ya bona bua ka bo Molfo benana ke dumela jalo gone gore Nico United has to learn a lot from him because ke motho le ka bo ena la ontshapelo ha buela ndi kgantsa botshelo ela so this he's a natural capacitator so ke dumela jalo gore not only is it going to be about the sponsors or playing a better football Nico has to do something to better where they are at Moloko because how kwaso go phikwa go inspire di thoba tse gakalana yet you're nowhere to be seen Moloko. I'm not saying in a bad way but I'm just saying about advantage ka Molfo ka se tsa ba ka se khona wa irento okay here tsa re tselela yalo re lebella setting sa sama dintsi di ama yalo tsone tsa kgwele ya dinao ya hamono ga itsena gore go tlhophilwe yalo ba tshwara diphala ba bo mme ba bedi mo lehatsheng la Botswana ba ileng gore ba tsama bantse ba tsamaisa yalo motshameko wa kgwele ya dinao go di kgaisano tsone All Africa Games se di tlobedi tsweletse yalo gone ka ko Ghana ka ba tshwara diphala bao ke Joyce ga mogalo le lungo tsogang ba ko tlase ga lekgotlana le la Botswana Referees Association mme ba ka ile le gona gore ba motlotlo gore ba tlhophile go ya go tsamaisa metshameko ya kgwele ya dinao mme ibile bobedi jo bone ntse tsama bantsi bua gona gore se sa go ba thusa yalo mo kgolong ya bone yalo ele ba tsamaisi ba hame tshameko ke tle ke re di monate yalo di tla ka beng ba tsone ba reng ba go dirang gone ka ko Accra Ghana DUMELA go hwa tsono
ya go fishita gone ko All Africa Games ko Ghana e le gore tlebele ka di 8 to di 29 tsa ga March mo go ne ga mpontsha gore go na le kgolo mo se ke se dirang e bile go mpontsha gore tsela go pele bulegile se se leng teng hela ke go bereka ka thata le go tsenya matla a tlhokagalang le go dirisanya le ba bangwe ka nako tsotlhe go se kgolo ga e tswe hela mo go nna ke le one e tswa mo go rona rotlhe re bereka re le team ke toro mongwe le mongwe le nna ke eletsa go ipona ke le gone ko bo AFCON ko bo World Cup so mme hela go simolla ka nna tota hela self discipline ke yone e leng gore e ka ntsa ya nkisa hale hard work ke yone e ka ntsa nya nkisa hale ha ke a tshwanna go nna hela we ke relaxa ke re no World Cup will come tota hela ke ra batho ke re o bona le thapelo hela ga o rapela ga ke a go tsaya go isa hale wena o le motho le wena o sa iteka wa iphusha wa ikisa hale thapelo le go bereka ka thata di tsamaya tsote ke gone o ka ipona o hitlhela ditoro tsa gago re letetse gore ba ka bitswa mo khoseng ya Elite B e leng gore ano e tle ba ruruhatsa gore ba mo Elite B ha bo mo Elite B ano ba na le one phitlhelelo o go na le one kgone gore ba ka hella be le gore ba mo Elite e leng gore ke one e tlhala yena le professional referees ba leng gore are paid on monthly basis ke CAF e ba bitswa go di professional referee tse leng gore ano bone ba na le gore ba ka duelwa kgwedi le kgwedi yaanong phitlhele re na le tshologelo e tona gore ba ka tsena mo Elite B e re go bohelong ba tsena mo Elite A mme gape re na le tumelo e tona gore gongwe mongwe wa bona o ka kgethelwa go ya ko AFCON e leng gore re ilebile mo ngwageng yone e leng gore the mass e qualifies ka gore list ya teng ga isetswe mme o ka irang sentle thata gone kwa re na le tumelo ya gore o ka kgethelwa go nna go tshwara phala ko gone ko AFCON Elialo Jonti restaurant go samantsa arba mo dina kgona gore se se rainyalo mo kgolong ya bomme ba beti ba le bang gona ka ko Accra Ghana ka kwa mele ga le hetlaxa making ke tswela le ke lebeletse dingwe tsa mandi a mala se tlhopha sa setšhaba sa monogae sa bomme se le gona gore se le training camping ka go take ka mo se la mabane ba le tshwanile ya le motshameko wa botsalano o tsalo le lehatse lone e le la Russia ha le gore tsamantsi yalo le tsa simoltsa yalo motshameko ba nusu yalo dino tsene go le fela se se ra gona gore mokatisi Alex ga mo ga yalo le ba bangwe ba tsamantsana le bona yalo gone ka khoba tsa mabantse ba ithutile gore go ntse yalo mo motshamekong ngo o ile gona gore ga tsamantse sa bona dino tsa teng ke tsone dino tsone tseo se ile gona gore se la ko ba re kubugala ba re no sa tse pedi hela motshameko o simologa meara ba bua gone bona di free kick gore di tswa yang Bernard gone ka ko ke dingwe tseo ga tsamaya dintse re di ithuta gone gore bo motshabe ga ba tsamaya lo bantse ba defender ba ka dira ka tsela entseng jang mme ke ne ke batla go bona nno a bone gore tsena ka tsela entseng jang thago ya penalty ya setlhopha sone so e le sa Rashana sa bone special le me bo samong sela mama mme le gale mokatisi a reng o ithutileng ga mogo yalo le botlhe bane ba le gone ka ko motshamekong o Yesterday you have asked us about ranking, and now we can say that yes, of course it matters the ranking, but what we would like to point out that Botswana is a very organized team, and the girls Botswana team they did their best. It was difficult for them to play under pressing, but in the free zones they were good. Obviously, there are a lot of lessons to be taken from this game, and there are a lot of good things that we did, especially off the ball. It's not easy to play out of possession for most parts of the game. It requires a lot of fitness. It requires a lot of mental strength, and we showed that in terms of mental strength, we are there. We are able to compete, and also, like they're saying, we're able to create opportunities on the break, and we're not able to take them. We also need to work on just tactical aspects of the match, especially the transition moment when we have won the ball. We need to play teams of this profile, Swananya Russia. They're able to
you are able to pick up things that you cannot be able to pick from other teams. So for us, it's been a good match. It's been a very productive camp, a lot of lessons to be taken with things that we need to maintain, things that we are really good at, and things that we need to improve. Elialo mokatisi Alex Malita tsamansa bua ya lo ka yone the training camp e tsholeseng ya lo e le gore tla tsamantsi wela ya lo ka dithutsone tsa kgwedi ya March tla re ke tla re tsemo go tsotsom ele tsa the men's re ta gore go lebela ya lo mo pagama ya dikuta wa mono ga ya Rose Branch ha we le gore go tsamantsi ha tseletse kgaitsano ya ka ko Abu Dhabi ka kwa ha e simoloseng ya lo mo tsela mabale tso tsamke ya lo stage 2 ho a hitsa ya lo ha lo tsama ke bona sentle gona ha mo maemong a bodi ya tabagalo 3 was 4 minutes me go itse no gore o ya ka ke ne ke o sela mabane o na tswa le gona ka ko kgaisanong ya Dakar le ka kwa pele ga le ba gona ka ko Abu Dhabi ka kwa me go le ga lo ana bua gona gore ko stage 1 ya kana hetsa mo position 6 ne go nile ya lo le mechanical issue le gore tsamaile ntse e mo jala na ko e ntsi tla re motlo ya lo Rose Branch gore o tsamantsa itemogelang ya ka di stage di tlhatlogana gone ka ko Abu Dhabi. Hey guys, stage 1 over and done with. A really long day in the saddle. Had a small issue just before refuel, and yeah, had to slow down quite a bit just to get to the finish. I think that's the main thing. You know, I really wanted to win this round. So I need to get to the finish line before I can try and win it. So yeah, we got the bike back in one piece, and yeah, not too sure how much time I lost, but yeah, the main thing is we're here. All right, Rose Branch ka mkhwa sa mantsa dira ka teng position 6 gone ka ko Abu Dhabi ka go mtselone ele hela mabane me atsa ya lo position 1 mo le gatolone la bobedi mle gale a tsa me rentse re lebella setting tsa sama dintsi di amayalo ga bane ba botsa football league mo tsela mabane le tsere bona ya lo mokwalo o tsileng after mokwalo ne re bona ya lo gona gore ha gona go kiwa lo contract ya ga Senzombatha mo tsela mabane le tsebantsi o mongwe ba ka gona gore ga ba itumelle ka mokgweleng gore gona gore mo boding ya lo ele Nicholas Zakeme o tsamantsa dira jo ka teng gone ka ko ka ntla gona gore o ntshitse ya lo mokwalo wa gore Senzo gana gore nyola contract go ise go nne le consultation epe gone ya lo ka ko BFL body ka kwa tsamantsi dira gala bile gape go tlhalosa gona gore ba ile gore ba tsamaisa kana ba ile gore ba gone ka ko BFL ka kwa ba tsama ba ntse ba tswaletse ya lo di office for 3 days ke tsamadintsi dira gone ka ko mele gale tla re tsogone go re tabogela re go lebella tseding tsa madintsi di amayalo metshameko yone e le ya first division itse na gore nkile go le motsamolotsilone e le la gompieno e le wa first division south o go botulantse yalo setlhopha sone e le sa Center Chiefs me gamogalo le Union Flamingo Santos mo ka yo gona gore motsamoko o khansetswe ka ntla gore setlhopha sone se sa Center Chiefs se tshameka yalo mo metshameko yone e le ya Orange FA Cup tla re mo go tsenetse re tabogela ya lo dikgang tsa 3CV Premiership le go samkela motsamoko o le mongwe ele la mabane re bona setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba fenyalo ka dino tse tharo go lefela ba fenya setlhopha sone ele sa Amazulu mme gale gona le metshameko le gore tsa mantse e sologetse ya le Bernard Motsilone ele la gompieno thank you khaitsere ka re bona jalo ka ko toropong ya ko Kapa le gore setlhopha sa Cape Town City se kopane jalo le sa ka go tshwana sa SuperSport United ga mmogo le sa Golden Arrows di se kopane jalo le sa Sekhukhune United ka ko Durban ke tsa kere ke yone metshameko e bedi le gore ta sola le motsatsi la gompiko ile DStv Premiership no rata marata bogala go go lebela metshameko yone e le ya FA Cup e sa e le tshamekile la motsilone e le la le tribunal setlhopha sa Bournemouth ba gona gore ba tshameka lo setlhopha sa Leicester City ba fenya yalo ka no e lengwe go lefela Blackburn Rovers se tshameka le Newcastle ba tshameka lo 1-1 me ba kotha go nya di penalty me re bona yalo Newcastle ba fenya yalo ka hatse nne go tse tharo mo tshameko mo gape re bona lo Luton Town ba fenya ke Manchester City ka dino tse thataro go lefela me go le metshameko le gona gore e tsamantsi e rulagantse ya motsilone la gompieno yalo Bernard metshameko ya tswela motsatsi la gompieko kgaitsela ka Chelsea tebe kopane jalo le setlhopha sa Leeds United ha Wolverhampton Wanderers yone tebe ena jalo le Brighton me Forest ra bona jalo kana Forest tebe thulang jalo le Manchester United ha setlhopha sa ko Anfield sone tebe thulang jalo le sa Southampton ke bua jalo ka sone setlhopha sa Liverpool ke yone metshameko ya motsatsi la gompieko go FA Cup re tsamara ntse ta bogala ra go lebela lo metshameko yene e le ya Serie A e sologetseng go tshameka le silone e le la gompieno
ha sa mo le bilang sehlopha sa Sesong ba tla ba tshameka le sehlopha sa Napoli Inter Hanezinal ba tshameka le sehlopha se sa Atalanta mme re tla le bilang metshameko yone e le ya Copa gore e tlebentse e tshameka yalo le yone mo silone la gompieno a tota le tse tshamekela mo silone la mabane re simola ka motshameko no e le wa Mallorca ka no ba thulana tlhopha sone sa Real Sociedad Mallorca ba tsama bantse ba fenya yalo ka dino tse pedi go e leng se ra gona gore setlhopha sone so sa Mallorca ba tsama bantse ba tshameka yalo metshameko yone e le ya makgaola kgang tse tsama dintsi di diragala yalo e metshameko yone e le ya Copa mme gale gore e tla re khantele gone ha berna lo le ba sobong ba leng gore tla tsamantse re bua dikgantse di harolganeng jaaka ba ipanganyetsa di kgaisano tsa go ipatala lo phatla a go sejaneng sa lefatshe ya ka le go le gore tlo ba thulana lo le lehatse la Africa Borwa ra ka ha re tse gone ga Bernard pele ga re ya go pehela ya ka utsa gore le tlo mo go bula the discover Botswana ntse be ke nagano le LB gore ba lo mo go mpie kote be re bua ka ga se gore se ra marothe re le shaba ya Botswana so ke go bitse re kgaitsere ke LB tabale ha gore be jelo gore sente go iragala mo lehatse la Botswana jaaka ne ke bua gore gantsi hana go etsa maha dumela jalo gore sentse re le babise gore mo la tsela Botswana go diragala entse ke dumelang jalo gore se a re ama rothere le Batswana mme mo mosong wa go mpieko dumela ha maabane tota mo mosong ha re Tswana re tlo jalo gore dipula di netsana phetela go phala piano ha re batla gore ke morwala but a lot of things happens le gore di bakile jalo tshenyo e seng kana ka sepo ke jalo gore di sele 119 mm recorded ha go phala pe gona it was about 95 yana o tso 95 a nile yana a le strong bona le dipheho re dumela jalo gore tshenyo obviously na teng bana bona jalo mo maranyane maabane o se gore bani ba phala betota mebolo ka bontsi senyegile metse ka bontsi rutulogile and all that so there was a bit of a hailstorm yes so ya kana ke bua gone gore ga se morwalla mme tshenyo e nana teng mo dipuleng tsone tsa maabane mo bosego right and kana ga nke be re bua kgannye gore Ben hala ha bona go le mogote jaaka go le mogote every other week we are in the middle of a heat wave. It is because of the effects of climate change. We have polluted it. These toxic gases and things that are really messing with the environment. In the long term, it's going to be absolutely imperative for really lehatse ka bophara mahatse ka bophara ebe re tsa so se climate change very very seriously otherwise we will be living where 45-degree temperature is now normal. Right, I for one I am a huge fan of go bata gonna jalo le this issue of climate change because ya go re ha go gola ke tswa ke last weekend go se mo gona le climate change summit go UAE and the Chinese prime minister o ba jalo gone gore o kopa gore go ne gona lockdown for at least 4 weeks because ha tsa di consequences of lockdown ya maloba ya COVID the weather became perfect. Yes. The ozone has been depleted. Yes. That's why 1 minute the next go pula and pula re bona jalo ka mariga which is very unusual. It's because of climate change. Exactly. So if you don't take it serious, and actually agree with them, if you don't take it serious, but more Africa dumela jalo gore how can a lockdown our economy won't survive. Yes. But I think the picture should be bigger than that. 4 weeks inyana hela. Yeah, just I mean 4 weeks. Listen, I completely understand both sides. Economically, the world doesn't want to see us moving. We don't want to stop because people want to make money. But we have to really think. It's one of those things. Healthcare. You're running a business, but you're not healthy. Right. You're not well. Your body is the most important thing. Even our environment, our atmosphere, our earth is the most important thing because we can't live without it. Exactly. We don't have an earth. The ozone layer is being depleted. And there's a countdown that's going on globally. How long do we have until the world or the earth has tipped to a point and that number is dwindling very slowly, and it's because we are getting into business where we are burning coal every other day, and those things are just not working for our earth. Definitely not working. Particularly because of its landscape. Because 1995, fast forward after 1995, 2001, affecting the very same areas. Yeah. So there was actually an environmentalist back then this issue environmental
moralo ka se ka thola o boela ga ke tsora na boela for popularity ka nela khanya gore o itse a buang ka sone. So I think he's actually o tsontsora ja yes baka because ya ke go Durban one of the environments ona bua gone gore khanya gore a Lady Smith wa melo ke moralla and I hear madia kananka di million o tala ka jere gore make sure moralla ho kita o boela. So I ke tsora maybe is one of those things but you know what, we really do need to take in the environmental consequences of the work that we do on a regular basis. And as you do work, I know that right after that you want to relax and you want to see the beautiful landscapes of Botswana. Right now we want to check out some of the ways that you can relax, which is equestrian horse riding. What exactly happens, Khoneko? The Notwana Equestrian Center was founded in 2017, upon which the guests that came for riding lessons soon asked for an opportunity to sit down and enjoy the ambience and the tranquility outside of Gaborone in short distance. And so we decided to start a little venue where they could enjoy and sit down, which was followed by the request to have something also for the children, which we answered by starting to build a playground. We are offering now guided horse rides for all the visitors that come to our restaurant, going all the way down to the beautiful waterfront of the Notwana Dam. And the activities have now been expanded also to our latest addition, which is called the Barn Sports Bar, which offers sports TV, pool billiard and darts. Zoro's restaurant as the centerpiece of the Notwana Equestrian Center. Another highlight of the menu that Zoro's has to offer are our homemade pizzas. They're Italian style, very thin crust, and made from scratch from the dough to putting them into our open fire pizza oven on the premises where you can stand and see your pizza become crusty and ready to digest. The Zoro's restaurant offers not only the venue to host birthday parties or larger parties for adults. We are also often on offer events like a jazz afternoon. Another thing that Zoro's restaurant and Notwana Equestrian Center are offering are field days for primarily preschools, primary schools and larger groups, in which the children can come here, enjoy the guided pony riding, enjoy the large playground, and with our vegetable garden, which we are expanding to become the farm-to-table food, they can learn how to plant seeds, how we do growing of vegetables, and they then get to take home a seed to grow at home and continue their observations.
ke re ha le gore no le teng ha thulaganyo e simologa gore ke ne ka bua gone gore ha ile gore o motho o tshelang ona malema tshwanetse le gore go nne le ka eleng gore le ha se le go bona ka teng, and it should be in a very positive way mo budang jalo go te personal branding mme ja ka stritso mo gompiekong dinako di change le tota gona mo go teng the digital space gore ke dimela jalo gore motho o bona ka tsela e ntseng jang ga a le mo maranyaneng, because that's all where people can access you before they get to know you in person. And me ka go rialo puisana rona ya ntha mo mosong wa gompieko ke na hano le the digital marketing specialist me Victoria Marumo gore en a re bole gore ja ka dinako di hetogile jana motho o tshwanetse go ipankanya ka tsela e ntseng jang gore setšhaba se mmone ka tsela e hapegileng. Very good morning to you, Mama Rumo. Good morning. How are you? I am fine. You look absolutely beautiful. Oh, thank you so much. Emma, it's a pleasure to have you in our studio this morning. I am excited to be here. Emma, but before we talk about digital marketing, personal branding, digital marketing, as a specialist, what exactly is personal branding? All right, so personal branding is how a person seeks to present themselves to the target market. We've got different skills that we have, and you want to stand out from the masses. So you create a niche by communicating certain skills in a way that presents you as an expert in your field. So why personal branding? Why is it important for one to have a personal brand that actually sets him or her apart from the rest? Okay, there's so many people in the world, there's so many people in the spaces that we work in. You want to be able to stand out. So when you focus on your personal branding, you become relevant to the people in your field, and you can also become inspirational to people that want to be in your field. So it's important for you to make sure that you go only unique, become unique and stand out such that people identify and say, okay, I know Victoria, I know her because of A, B, C, D. Right. Then you stand out from the masses. Exactly. Yeah. When you say, when you talk about industry or anything relevant to you as a person, are you saying that certain people who should personal brand, kind of branding is for all the billion citizens of the world? No. What I'm saying is there's so many people out there that are looking for different services and different expertise. And then in your field, there are many other people out there that are in your line of work. So when I say you need to develop your personal brand, I mean you need to be able to be distinctive from everybody else. Marketing, and what makes Victoria different? What makes me want to work with Victoria to push whatever product or service I'm selling and put it out there to the people? Right. We are watching BTV now things have actually taken a twist. There are so many now digital or platforms right? Let's dive into the millenniums now. What tools are there that are available in the market that an individual can use to try and personally brand themselves for the betterment of their image? Okay, there's so many platforms actually, like you just mentioned, too many to mention, but my personal favorite would be LinkedIn for professionals. If you're looking to grow your career, LinkedIn is the right tool for you to put yourself out there and showcase how you can be relevant to a company. There are also other platforms, social media platforms like X, formerly known as Twitter. We've got Instagram, we've got Facebook. Those are easy to navigate. You can start from there if you're building your brand. Beyond that, we've got websites, we've got blogs. You can even use a tool called Canva. It's ideal if you're trying to create visually appealing content in such a way that you attract people to your page. Right. Yeah. How do these tools differ, and how is that functionality and approach different from one another, and why is certain preference over the others? Okay, so every platform offers you a different type of demographic, and then every platform also offers you different tools. So it's important to first establish what type of content are you trying to put out there, who is your audience, and where can you find these people. So when you define your audience and define the content and the means that you want to disseminate the content, then you choose your platform. For example, if I'm seeking to engage with people through video content, it would be ideal to go on Facebook or Instagram because it offers pre-recorded content and live videos. And then LinkedIn, if you want to give think pieces, would be the more ideal place because people have time and they're interested in that content. How a long paragraph on Facebook, people don't have time for that. Exactly. We've got YouTube if you want to reach a more global audience. It allows you to pre-record content and also go live. Social media, especially Facebook, is actually other social media platforms. How do I put it? How is social media important, or what role does it play more personal branding? Looking at the fact that a lot of people can actually make you or break you. Okay, so social media is important in the sense that for the most part, most apps are free. So how similar, you don't have to worry about the cost of paying to be able to reach your audience.
moments. Social media also offers real-time engagement. So unlike your Canva, your Pinterest, or your websites, it's easier to engage with your audience when you have a comment that you can respond. You can go live and then take questions, and you can track even your progress in real time. So it's easier to start that way. But then again, you also have to group them. What you put on LinkedIn won't necessarily apply to Instagram or Facebook. So that's also an important factor to consider. Exactly. Yeah. So as we know that the issue of consistency, but before we talk about consistency, let me ask, social media does get to one's head. Because I have many followers in YouTube, or I have many followers in Instagram or TikTok, you name it. What are some of the inconsistencies, or what should be worried of how a brand is important to you, and the social media should not, or digital platforms should not get to your head? What should be me is enough, here is enough, just so that you can be relevant and actually a brand. Okay, so social media is a tricky position, but the internet in general, because when you put yourself out there, you are exposing yourself to people wanting to deep dive into your personal life. So you need to be able to separate your personal life from the brand that you're building. What Victoria does on holiday is very different from what Victoria communicates in terms of her work, but the two are not far apart. So make sure controversial. Another thing to consider in terms of managing your social media presence or your digital presence is consider having a content calendar. A content calendar allows you to sort of premeditate what you're going to post. You can even schedule posts on any platform, like what the post is, I'm doing 5th December, and it'll go. So those are some of the things to consider. Yeah. Personal life and the world life that you want to give your audience is not far-fetched from each other. When is enough? And how should you know that? Because some people, they would show us their family, but not everything that we want to know. So how should an individual know? They know my kids, but this should be enough. Their faces are enough. How about if somebody wants their age, where they're schooling, and so on and so forth? Where do you draw the line, and how do you even draw that line? Okay, so it goes back to the drawing board when you define your audience and the message you want to put out. People will always want to go the extra mile to ask you about your personal life, who your kids are, where they school, but it's really up to you. The internet has no limits. So it's up to you as a person to define and put those boundaries. Make sure, like if you have a family, you don't put your kids out there if you don't want your kids to be out there. And try and avoid putting yourself in situations where the video and you're trending for all the wrong reasons. But this is what she's doing. Once you put yourself in the public eye, you have to be aware and conscious of everything you're doing. Right. Are you aware in your experience as a marketing specialist, are you aware of any myths that regards social media and other tools more the marketing world? Myths? Yes. Or the misconceptions generally. Okay, all right. So the misconception about social media is that, number one, or the internet in general, whatever you post out there is not real. And that is to a great extent true. Kana how post the content day today. So you're not actually at the beach right now or in a conference. So the large misconception is the fact that everything that people put out there is not real. So it is up to you how post the content to make sure that people believe what you're saying, because it's actually what you're doing. You're living and breathing the content that you're putting out there. Right. I am here in conversation with Victoria Marumalo. She is the digital marketing specialist. How so Victoria has also been having a very good conversation so far. So let's talk about now, how can an individual, how can they measure the consistency, the effectiveness of the marketing tools that they're using for the betterment of their image? Okay, so when we're diving into the metrics of social media or digital tools in general, each platform offers you different tools to track how your content is performing. Get like someone like a social media. On Facebook, it can be as easy as tracking the comments you're getting, the likes you're getting, what people are saying, but it also boils down to the quality of the comments. Nice. And then you get more quality when people actually engage in asking further questions to say, how can I get this? How do I get this far? So those are some of the things you can track. On websites, there's Google Analytics, totally free. It can tell you when people are visiting your website, where they're clicking the link from, where they're clicking from, what they like the most. TikTok is actually very popular now. Some companies actually also use it to push the branding. TikTok can tell you so much as where people are liking your video from, the best times to post, which
overall informs your content planning for the future. Right. Very insightful, Memarumo. Let's, for instance, advise somebody who is probably new in the maybe like me and me new in the media. How about brand or personal branding? Where can they start and the steps that they can take to make sure that they're actually successful and their brand is actually out there, well known, not only known but positively known? Okay, so the first thing is to definitely do your research. When you're in a field like Olemo marketing, you need to establish who are the popular marketing people in your space, and then try and benchmark, not copy, but benchmark on what they're already doing. Right. When you're done with that, define your own target goals and then pick a tool. Different tools work differently. Just because Omo Facebook doesn't mean not like LinkedIn. So start slowly, start with the free platforms, build an audience, and then slowly migrate them to your next platform. It becomes easier that way. Yes. You know, especially on LinkedIn. LinkedIn is nice because you can just post a question and people will answer for you. So it makes it all easy for you. Yeah. All right. Has the Jalore I'm much more interested in knowing, because earlier on you talked about how professionally LinkedIn should be the go-to place compared to other the other tools that are there. Why is it professionally the better place to go to compared to other platforms? Okay, so LinkedIn has managed to market its services to the people to say so if you want to develop yourself professionally, go to LinkedIn. I can guarantee you that every time you put out an application for a job, your employer is definitely looking at your LinkedIn because they want to see what you're putting out there and the words that you're using. So now I would recommend LinkedIn. But then again, LinkedIn is tricky. There's so many people on LinkedIn, so many people doing great things on LinkedIn. So you need to be able to use keywords that are relevant to employers and people in your field. You need to be able to connect with them by sharing insightful pieces. Like Instagram, and then people like it. You have to put a picture and connect the dots in terms of what you're doing and even where you're trying to go. So I would definitely recommend LinkedIn for that. All right. Then let's talk about the security threats in all these personal branding tools. What are the security threats that are there? How an individual probably, I don't want to say naive, but sometimes innocent branding. How can they navigate them? Okay, it all boils down to managing your privacy boundaries. Be mindful of what you're putting out there. Number one, never open up yourself to speculation or controversies. Ghana X, formerly known as Twitter, and LinkedIn are different. Oscar over a conversation, a hot topic on Twitter, for example, then you choose to give an opinion. Not everything requires you to give an opinion. Next thing, you're opening up a can of worms and people are now targeting you. The other thing is with the internet, it's mostly likely that you're going to experience a season of bad feedback. Right. The nice thing about that is you can choose to not respond, but I encourage people to respond, but try and look for the positive. It's about because that then oversteps into the boundaries that you set for yourself. Right. Thank you very much, Victoria. Thank you. As much as the time was short, but personal branding. Yeah, no, thank you so much. I love being here. It was a pleasure to have you here. Thank you so much. Victoria Marumo, the digital marketing specialist at personal branding. Its importance, why its importance, personal branding. Or place yourself better in the market, in your target market. Ole mogotso mme ka gore lo thula tota puisano ya rona ya ntha e wala ka ntseleng senjana mo mosong wa gompieko ke sela jalo ba dikgang mme ha re go ba dikgang tebe ke na hano tota skeme na o ta bana hano le ba softball gore ba bolo mo mosong wa gompieko ba re tshwaretse eng. Thulaganyo ya Dumela Breakfast Room ba gape tswelela mme re gone ha re be karolo ya bobedi ya tsa metshameko ya kgantele ke ne ke bua tlo ke na le ha ba so bon ba le gone gore ba emela ba le ba ka kwa Afrika Borwa ka kwa go tsana dikgaisano tsa go ipatlela yalo phatla ko sejaneng sa lefatshe ke gore continent Africa hilo yalo ha di sport tse pedi hela ga nke gone gore ha re tla nna bango ba ba le bang gone ka ko dikgaisanong tse tso go mme ke tla tsama ke dira ka selentse jana ke simolle ka go amogela head of delegation ele me Kelly Mogale tla ke se ba se go dumedise Munyaki ke sa ke Mogale fine I'm sorry. It's okay. How are you doing? I'm good, and you? Ke siame thata o ka utlule tla go the captain wa setlhopha Tony Eric Simwanza. Hi coach Tony Muyo. Good morning. How are you, ma'am? Ke siame
All right. Ke eng go rileng ka di bedroom voice ntse re bua la o buela ko dim di are in the bedroom. No, it's official. Okay. Okay. That's something like wena Kelly o re rolele mosepele o budule ma. Mosepele o budule, I think in the next 2 or 3 hours we'll be leaving. Re hetsa hela le lona ka kwano, then from there ke gwa go tsa batshameki be remel. Like go hana coach re lebelle le gona gore di preparation tsa lona di tsama di tsamaile yang a sala go simolola go le tsana mo camping. So far salary simolla mo Gaborone re heletse re le ko jwaneng and go ipankanya ga rona go tsamaile la senta thata. And at the same time ke la boga association gore fa tsone gore re kopantse team ena and ke leboga thata di BOTSWANA for karole ba etse reng thata gore re kgonne go ipankanya. Yeah. Okay, captain, nna ke ipotsa gore ke eng o batla gore batho ba go bone yana. Nna re eme re ntse yana wena o bona hela ke ra gore o ise dilo tso ke sago. Okay, nne ke motsala go di preparation go ngotsa montse wena from the players perspective e tsamile yang. I know gone the players they are happy. Le mood hela mo campaign it's at 100%. We are ready for the games. Okay. Kelly, little minutes ka ha di preparation di tsamileng ka teng if go ka telipe out of 10 no ka re sengwe ka mkholo se dirileng ka teng ka ipha bokae? I would say 8 because time also wasn't on our side. We started assembling team very late, but with everything that we had, and also we had financial challenges, but we've managed. This is where we are, and it's worth noting that we have assembled a very youthful team with the youngest players at 24, which I want to be 24, 22. 22. Yeah, at 22. The youngest is 22, so DUMELA, in the next 6 or 10 years at most, we'll still be having those players provided they are active. Okay, coach, ke eng se se teng go tsenga setlhopha sa gago se ntse le mo campaign yalo ja ka le go lebaka ka kwa Africa borwa in terms of play ya ka go bua gona gore gongwe ne gona le di challenge tse di kalo ka o itemogetseng. Se nka se buang ke gore batshameki be re ba tsereng ke players ba eleng gore they come from a winning background. It's players that belong to teams that have a winning culture and to infuse that and have an understanding and they gave us the most positive results that I think and I believe Okay, ke lebile ha gareng ga ditlhopha tse le tlobeleng tse tsamayana le tsone ke ditlhopha di tshwana le bo Lesotho le gona gore the last time ke itse gore le ile la taste go ya gona ka go di kgaisanong tsone tse ife I remember well ka bo 2016 was it 2016 2022 yeah 2022 le ile la go di kgaisanong tsone tsa mohuta one ke eng se ile gore le isipetse ya le gone pele le batshameki ba setlhopha sone sa setšhaba gona gore le batla go tsamaya le sa accomplish yalo mo go tsa monongwaga ta go kwa re batla go ta ka medal. We want to beat South Africa ta go bua nnete because ke bone nako entse ba re hang a tough time not ke bela Lesotho ko thoko but it's a team but South Africa always give us that headache. So this time around we want to make it. Yeah. Okay, go ngapela ga ke tsenya mme monyake ha ke lebelle ha coach gore ga o lebile yalo ka mokgwele gona gore ditlhopha di tsamaya dintsi ka teng ke itse gore ga gona le tlhopha seleng gore sa le ba ke sona tlhopha sa Africa borwa. What are they doing se leng gore gongwe kana bana le eng se le gore rona ga rena sone? I'm going to be straightforward and honest. Africa borwa ga ena sepe se leng gore re ga isa ka sone. It's just that in the past people have this perception, or let me not say perception, but idolizing certain players. There are people like a certain player the way he plays, and idolize that. But I believe we have what it takes. Remember, pitching is our bread and butter when it comes to softball.
And currently, right now, offensively wise, we are tops. The stats they prove otherwise in the previous qualifiers that we played. ne re bua yalo ka ngwaga wa 2022 yalo captain gona gore ne le kopana la Africa Borwa yalo ba le fenya yalo ka 4-3. Do you still remember the game? Game se le gona gore gongwe ba ne bana le sone hela ka kene ke botse yalo coach. What were they doing better? Ke ne ba le gaise ga kae se le gore mosela gompieno ga le bua gona gore gompieno re batla go bitsa Africa Borwa le bua la le silibile. No, good. Softball, it's a game of mistakes. So, game yawo hello, we made just 2 errors. The 2 games. Yeah. Okay. So, in those 2 games, we didn't have the errors in the last game that mattered the most. So, we tried to work on our defense. Kelly. Ke itse gore motshameko wa softball wa o itse thata ke lebile yalo mahatsha ile gore a tle ba le gone go se mahatsha mantsi. What do you think re le hatsha la botswana re santse re se dire yalo botoka gore re go fenya yalo khaisano e? Tata, this time around I believe we are so ready. Ga ke dumele gore there's ever been a time a team e that motivated gore they just want to take on South Africa. In most instances, we have always left yaka coach gore we'll be living with a team renali di players they idolizing others. And in that instance, we clearly a lot of our players idolize national team players in South Africa, and that tend to concentrate molapsing but this time around, the team that we have after what happened in 2022, so they are going there. Other countries is a bonus for them. South Africa, because I want to believe for some time we've proven to be better than them, but we always lose last minute where we really don't think, where we don't see it coming. If you look at the 2 games that we played with them and won them, we really outlast them. But last minute, so and we really going to do it. Ke di gantsa mental strength coach sa gore gongwe re ba ha respect ntse gore ke Africa Borwa a tlebele gore ha ba ka fenya this time around tlo ba dira appearance ya bone ya bo 12. O re ga ba tsamki ba ga go reng ga ba tsena motshamekong e tshwana le e le gona gore ba ya ka ba bua kgang ke go ba ba le batsi. Gore se se botlhokwa that we've discussed ke the process of wanting to win. How do we go about it? And dealing with issues of anxiety, the issues of performance arousal. When the game probably it's more stressful, especially a deciding game. Issues of being mentally calm and focused. It's very important so that player aska lose concentration or risk not desperate to try and change outcome my game. It's a process. Yeah. Le batsamkile gantsi kana di qualifiers le tsamka hala bontsi. What would be different about this one? I wouldn't say the difference. It's just we need to focus. And we need to achieve that the goal that we set for ourselves. Total softball, it's always gonna be softball. Who wants it more? Poso e ratang go dira mo lehatsheng la Botswana ke e gore ga re tsamaya le ra go mahatsheng a mangwe be re tsamaya re tlogala batho ba botlhokwa ne re bua ka dikgantshano tsa mental strength. Di teng psychologist a team ya rona e ready na le ba mongwe le mongwe le gona gore o tshwantse gore ba le mo teng yalo pele ga re emela. Ga ke gore ka re 100% ready as we should be, but slowly we're getting there. If you look at it, mo Botswana, the sports are on a approaching national team the same. You might find where Zebras banale almost all the necessity personnel to get them there, and then Rona other coaches we tend to benchmark on them, and then that takes time because
all in all, we haven't really started appreciating what psychologists will do what for our players. So Arena, posonyana teng ene ra rata mo masa ya go rata go na re dire yalo. So yeah, I understand. Yeah, it's where we don't wish to have that. We do, but it also has to start somewhere. If you have players mo national team ba go rakana le psychologists go at club level go ba exposed to that. Maybe that would, I don't know how to say it. It might have an impact or it might not be positive as you so much think. So we need to start somewhere, take it over time, and we'll get there. Okay. What are you expecting, coach, from Mahathamang? I believe every country is out there to want to win. And the mistake from us would be being too complacent to Lesotho. And if I recall well, 2019, our first game against Lesotho was a score dase. And only because we're just too relaxed, because Lesotho didn't give us any pressure as compared to probably I would say South Africa. So that's the most important thing, and that in itself also affect the mental state of the players. Being too complacent leads to the mood. There's nothing that arouses you to actually, perform it at your best level. And I've told them for Ebola Soto we have to make a mincemeat out of them. Yeah. Okay, la go dira mincemeat a re la hela. Eric ke ntse le go tsamaya ntse le batla go se go sa arogana le rona re lebile ya lo tsone kgaisano tsone tsa di qualifiers. Tota right now re batla go ya South Africa and give it our all to tell you the truth. Yeah. Okay. Le batla support e ka lokala re la re reng go bofelong hela re kgaogana ja ka le go la emela ya lo le ba kwa Africa bro. I was just going to say we need support. We need support, and we need support beyond South Africa, because Harabwakwana is either a Canada ka June or USA ka July. But one thing that we are certain is we are going. So when we come back, we still need that support. I know we've kind of have communicated the team very late, and everything else from our side was late. We are hoping to fix on that and start giving the people out there team here we are. This is where we were up until Nakweratla Traveler. Thank you. Ke ka mkholo tsa marantse re di gala ka teng le tselone hela gompieno ke tsena gore di kgaisano tshwanetse di tlabe di me ka tselense jana game 1 e le gona gore tlabe tshameka yalo ka di 29 e tlabe thulantsha Africa borwa yalo le Lesotho mme re tla bona la tsela rona la Botswana ba thulana yalo le Lesotho mo game 2 mo South Africa e thulana yalo le Botswana gape mo game 3 tana mo tsela ka motsatsa mantle go ba yalo mo dinakong gona gore e tlabe tshameka ka tsela ntse ja ke tsena gore ne ke na hale Eric Simwanza e le gona gore ke the captain wa setlhopha sone so sa borre gona le coach Tony Moyo ga mkga yalo le Mekeli Monyake re bua di kgantsono tso e le tsa softball tla re dire yana re demisa gore until we meet again tomorrow night ke mna go sa fame yeah. Lush green, pristine and serene. The breakfast show decided to take a breather from the city, and we are all the way calling Tauko Lion Rock Farms, where it's all about farming, camping. They also have the most beautiful landscape, and that's exactly what caught our eye, making our way here to see what they have in store for us. How to bring your farm to life, make it green and beautiful, as you can see behind me. I got to walk around for a bit, and I saw a couple of
fruit trees, banaledi lemons. They've got even olives, which was very interesting to me. They also have apples and guava trees. But also, I know I'm a lover of trees. I even have a phone app that teaches me how to find the coolest trees in the vicinity. Beautiful petunias, some succulents, and a lot more. But we're going to find out from the farm manager in just a bit. Her name is Pauline Mompati. We'll be with her in a bit to find out what more they have to offer from this farm, but also how they upkeep it and make it as beautiful as you can see it. Resistance by the people, struggle must let victory by African heroes. Africa, my motherland, we're free at last. For one to have these breathtaking views, a lot has gone into upkeeping this beautiful farm. But joining me right now is the farm manager of Lion Rock Farms, Pauline Mompati. How to upkeep such a beautiful farm, where it came from and where it's going. Lone ya rona e bidiwa LM grass. Ke lone e leng gore yone ka bo yone ya spread e be khona cover area ra ye ntsi mo nakong e khutshwane gape ke lone e leng gore ha e khathiwa e sala e ntse e patagane e le intact e khona gore e withstand bokete ba ka ha e gatiwang ka teng mo grassing re na le mostly these succulent plant tse leng gore tsone re di thopile ka mabaka gore they can withstand a harsh condition, more especially during nako ya the winter. And also again the water requirement ya teng ga e go dimodimo unlike the crop tse dingwe. Ke a utla gape ha re ntse re ne re tsamaya jaana o mpontsha ground covers. Can you tell me the difference between the ground covers and the grass, le gore why le dirise grass yena le ha le tsentseng di ground covers ke le ne le di tsenya ho ebile what purpose do they serve? E be re nna le di lawn cover di ground cover tse pedi tsone ke tse leng gore ga o dirise lawn mower da ikgodisela ka bo tsone be di spreader. Tsone advantage ya tsone ke gore di evergreen ha di affectiwe ke di temperature tse di harologaneng. Mo loning ya rona mo area reng e leng gore re limile re likile ka bojothe gore re tsenye di indigenous plants. Tsote ke dithare tse leng gore ha ile nako ya dipula di change mathara teng a nna green gape di tebe di khothagana di ha moriti we leng gore mongwe le mongwe a ka o eletsa gore a nne mo gone. E be re nna le dithare tse dingwe gape di succulent plants tse di tshwana le bo di snake plant, bo aloe vera le bo di cactus. E be re nna le di hard material tse leng gore ra di dirisa na le matapa media dithare di thito tsa dithare le tsone le tsone aim ya teng ke go ha that natural feel ya gore o bone gore everything can be used for decoration. Pauline, ke tsela gore le hilo le le nne le ntle jana. There is a lot of maintaining that happens. How do you go about the maintenance of the area? Re dirisa crawl manure ke ene e leng gore re tebe re spread around, then we water more because lone ke so se leng gore sa rata metsi. The more we nosetsang gape the more e golang ka teng, so tshwantse gore constantly o nne we more. E be go nna le di thare tse leng gore di surroundile these indigenous trees tse leng gore re di jwadile tsone le tsone every time they are gola e be di tswa in shape, so every time we go around them e be re inspect gore how many should be done, then e be ra allocate nako ya gore ra ro di shape leng, then also again e be re bona gore re ka add which other colors, more especially ka gore khona o dirisa le bo di petunia ga phele bo di marigold.
Lwana jaka o ipanela o tshwantse bo ithutile a thing or two about keeping such farms. First things first, to know how to use your environment to your advantage. Jaka le bona all the trees tse di teng ba dirisitse just cutting them and trimming them to make a canopy that can help you so much with the shade, and also using the manure from your farm animals into your grass. The type of grass you use, how it spreads out and it can help you keep it green all throughout the year. Also, one thing that I learned that was very good knowledge for myself, knowing which trees to keep so you can have evergreen farms. Knowing to choose your succulents and your cactus trees is a very good point when you have harsh weather such as Molintswele Taujana. A thing or two, and you're going to make your farm as beautiful as ever. We'll maybe be visiting you very soon, so work on that farm and make it green and lush. I'm going to get my hands dirty, but I'm a city girl, but today I'm going to show you that I'm a farm girl. I'm going to mow the lawn. What a wonderful shot. Ke o lala o itse go moa the lawn. Welcome back to DUMELA BOTSWANA Breakfast Show. Re tsena mo puisanong ya rona ya bobedi mo mosong wa gompieno. Re bua jalo ka preventative healthy lifestyles. Re ra hela re re batho gate prevention is better than cure. Re ra gore go botoka go itshireletsa mo malwetseng go na le go lwantshana le one. And who better to talk to us about how to prevent some of these illnesses than ene moki, or a doctor. His name is Dr. Kabo Kabelo Mukhome, and he works out of AO Clinic Broadhurst. This morning he's going to give us the tips and some of the advice tse leng gore ha ile gore o tsile go clinicing o ka go di bolela gore a re motho a modimo itshireletse ka tsela entseng jana. Good morning, doctor. Dumela ma. How are you, Remogomi? Yam, re teng. Ke itumela gore o kgonne gore re tsogela gompieno e kana ra phakela go kwano. Let's talk about this. Ha re bua ka preventative healthy living. Re preventative healthy living ke eng, and what are some of the things that you can say re ka di dira e be re nya motho wa itshireletsa? Thank you Leboa for potso. Dumela batswana ko lapeng. Ke tla simolla ka go introduce ke video ka bo Kabelo Mukhome ke tswa ko clinicing video AO Broadhurst Clinic mo BBS mo Gaborone. Ha re bua ka preventative healthy living ra hela go sireletsa against malwetsi or go protect against malwetsi gore ya ka no bua gore go botoka gore wa kganele gona le gore o botla o setse o dila lona setsa ona le ona. Ya no dio tse re ka reng ke preventative healthy living. Re ka reng motho o dira jang e be re re hey o ene wa itshireletsa ibile ke a mmona ibile as a doctor o ka re o mo opela diatla. Yeah, go gontsi mo le gore ka bua ka gona ha re bua ka preventative. Ha ke tla yana phakela ke tla mo showng ke ne ke itumela ke bona batswana ba ba piste tsela. It's a way like ya ka rena re bua gore malatsing a re se gonna di couch potato mo le gore nna hela mo re lebile TV ha ke chaisa ke bera ka go ja e le gore ke chaisa mo stilong go itshidila mmele go ja sentle. Le go ka hela for ba gola ke re go itshidila mmele go siana re tla re ke ga rona ba re santseng re kgona mangwela santse a kgona ba re yana ha dingwe ga di sentse di tsamaile bo go siana go dingalo le ba golo hela go tsana mo gardening go nna o ntse o no setsa go khatsa ditlhare o reng le go tsamaya hela ke rata thata ba golo ba rona go gae gore ha ke ha se ka ika my own mom gore o tla ba tswa ka ga ya go tlhola o la tswa ba tsena hale gone ja ka hele gore ba ntse ba itshidila mmele ya ga ba tshwane le rona mo le gore nna re putlame hela mo stilong. Se sengwe se le gore se teng se motho a ka reng wa ba itshireletsa a se dira ke tsone di regular checkups mo re reng wa spatela e se gore wa lwala o iswa spatela e le gore wa go kana gone go itlhatlhoba go itesta gore a dio gone medium mo mmeleng di teng e le tsone di blood test ga mmogo le mo gongwe mo e leng gore go ka diriwa. Talk to me about botlhokwa ba tsone these preventative tests kana go itlhatlhoba gone mo go preventative.
Emma nya tota re rotloetsa gore go iragala yalo re rotloetsa gore ka tsana ko e pet clinic hela o bookelo bope o eleng gore bo ga go ile wena nya ba bolela gore ba tle ko AO nya ke re sentse re le mo ga borone hela ba go ba ko mahala pe so roe ko eleng gore ga re o teng ke sone ke re o ka tsana mo go pet clinic hela e eleng gore ba pile le wena e be le gore o tsawa madi go ka tlhola gore diphilo di bereka yang go ka tlhola gore sebete se bereka yang go ka tlhola gape le gore yaanong ga re bua ka borre gore re ka tlhola le sengwe se se leng gore sa tshwenya thata mo go borre mo go bua go prostate ka tlhola gore prostate ya go entse yang o le mme o ka simolla ko lapeng tota ga re bua ka re ntse re bua ka yone preventative health re tlhola gore mabele a tsoga yang re ka tlhola gore ga gona ga o lebella o ka bona gore a lebele letlalo le ntse ka ga o tloetseng ka teng o ka palpita o wa tshwara wa bona gore a gona dikgwethe a gona go ruruga a gona mo thubeng gore a gona sepe se tswa mo thubeng ke yaka e le gore o ka sireletsa gore o se ka itlhela bolwetse bo setse bo keketse yaanong mpolele ka one malwetse a e leng gore a itsewe gore nya a go botlhokwa gore go botoka a itlhelwa go santse go le early go ise go gakale thata ke a itse gore kankere ke nngwe a bone a one malwetse ao what other illnesses should I be testing and le gone gore how often kana gongwe ga re itse gore ke tshwanetse gore ke nne ke a spatela ga kaele go a go itshireletsa hela le tsone ditlhatlhobo tsa itshireletso gongwe ga ke simola ke araba ka yo ya bogelo yo re rotloetsa thata gore ga o wane hela mo ngwageng o ka ya ko bookelong bo pegela wa tsaya madi wa tlhola gore mme o tsoga yang o ne o botsa gape le gore ke a he malwetse one bo sukiri ga e le gore sukiri ke gone e simololang go na le di-advice tse dintsi tse gore ka di tsaya go leka gore o se ka itlhela setse le gore setse go amile mo go kalokalo setse amile diphilo tsa gago ya amile matlho a gago so at least ga e le gone e simololang o ka hiwa dikgakololo ga le le ga le gore o ka ira yana o ka ira yana le yone BP ga e le gone e simololang e se babalele philo a gago o ka simolola gongwe o ka simolola le dipilisi gongwe o ka tenya a re simolole pele re eme pele ka dipilisi a re bua ka yone lifestyle modification gone mo e leng gore raya gore go itshidila mmele go ja sentle hela yang o buile ka exercise as one of the preventative steps that you can take as an individual kana go na le tse e leng gore preventatively ra tla spateleng o mpha dipilisi kana ka tlhatlhobiwa. And then there's the things I can do at home. Besides exercise, what are some other things tse e leng gore nka di dira ko lapeng e le gone gore ke a be ke re tla ke le ke go itshireletsa ke bone gore nya e tla re maybe when I'm moving towards my 60s ke gone ha e tla reng ke re ke lwantsha malwetse nyana go on top of exercise gongwe re ka bua gape ka go ja gore re ja yang ekere maybe ga re boela ga morago nyana ga le re leba gore batswana hela ke batho ba ne ba ja yang dijo tsa Setswana ka bontsi di tse re di tsang re di healthy tsa tlholego ka gore di na le moroko o montsi o e leng gore ke yone e leng gore re itse gore o sireletsa against gongwe bo go bipelwa constipation yalo o thusa gore sukiri se ka ya ko godimo mo mading kana within a short space of time so dijo it's a very important part e leng gore ka bua ka yone so ke di hitse le gore ke tswe mo go tsone kana gona le gore re nela re bua ka healthy eating re ra tsone di fruits le di vegetable yaanong ke tswe mo go yeng se le gore maybe you think these are some of the foods that di tsenya motho mo diphatseng thata re bua ka mo re go bitsang re processed food gore thata tse e leng gore ya ka ke ne ke bua gore tse e leng gore ga dina moroko o montsi so tse re bitsang re smoked food gongwe bo di-russian yalo bo di-bacon la ga e le gore rona re tsaya gore wa bo o tshwere botshelo ka diatla mme hela rona re itse gore re le ba botse gore re itse gore nya tsone tso ga re ska dija but hela o dija with moderation ka gore re itse gore ga o dija kgapetsa di go ba e risk of gore ya ka ke ne ke se ke mention gore o ka sabelwa ke bo go bipelwa di go ba e risk of go ketsa bo cholesterol of course even kankere ya stomach re itse gore one of the risk factors ke tsone dijo tse e leng gore di processed so ke tla re gona hela ke re processed food ke ntse e le gore nka re diele tlhoko gore ga re dije mo go kalokalo and then gona le gone gore gona le batho ba e leng gore they are more at risk than ba bangwe when it comes to these illnesses what groups of people should be thinking about preventative healthy living maybe more than the others risk ya ntlha ke go gola ka maswabi yaanong rotlhe re a ko ra gola hela ba rotlhe la ga ne le gore mona ka eletsa go nnela ngwana ruri ka maswabi ya go a nna yalo ke tla ga se kai ke re gongwe ga re simolola ka borre ke tla re men over the ages 40 years re itse gore yone prostate ene ke bua ka ene before after 40 years risk ya prostate cancer
ya ko godimo go na le sengwe gape ga re bua ka prostate mo go bidiwang gote benign prostatic hypertrophy o gore prostate ya gola ke go mo e leng gore go tla with dingwaga so borre dingwaga tse di 40 go ya go godimo re rotloetsa gore ba ka ya ba go tlhola gore yone prostate ya bone mo botsogong bo bontse yang ke itse gore borre jaaka nna ga re batho le bookelo thata re batla go ya re tshwere ka go ke tla re ka kiribane tota ebile ke rata o ya ko because kana go na le batho ba e leng gore re magatla patota ga ke akanya gore ke a go a spatela be gote ke a lwala ke a tshaba ebile nkampa ka tlogela ke sa spatela go na le gone gore ke tshaba gongwe mokento kana spatela hela some of us have bad experiences la go helo ke a spateleng ke ha mme a tla tlhokagala so ke a se tshaba spatela you know what I mean molaetsa wa batho bone bao ba ile gore maybe re na le fienyana ile gore ke yone re emisang gore go ya spatela o ka reng le mooki nya ke tlhaloganya kgang eo ka gore maabane helana ke ha se ka ikine ke na le mme o mongwe o ne le gore tota ene le tshola go le lentsi ke gore o tshaba mokento go tlhabiwa hela ba le bantsi ba ntse yana gore ba re ga ba akanya hela go tsena ka tleliniki santle se ba sa akanyang ke gore ba tlo go tlhabiwa mme hela yanong ke tlhaloganya that mme hela se segolo ke gore re itse gore ha o ile ko bookelong go ka tshwarwa malwetse le gona a simololang mo e leng gore go ba advantage ya gore ka gore o tla bo tshwere le gone bo simololang go na le dintsi tse di ka dirwang go na le gore o itlhele se tse le gore yanong boana mmele otlhe for example o se tse le gore gongwe diphilo di amegile sebete sa amegile go se go le late gore ka bona thuso e leng gore o e tlhoka I have thoroughly enjoyed our conversation this morning ha ile gore o ke gone o re itlhelang re ntse re tsweletse o itlhela re tswala ke na le Dr. Kabo Kabelo Mogome o ileng gore o bereka ko AO Clinic Broadhurst a tla gore bolela ka preventative healthy living gone go ikgapha go santse go ise go ikgakala mo malwetseng a ileng gore a ka re ama re le batho Dr. Mogome tla re ke o re laela o bo re tlogela ka molaetsa mongwe as a doctor gore what can we do and what should we be focused on re le batswana ke le mmogedi gore what's your advice ke tla simolla hela ke re ke lemoga gore batswana ka bontsi ba iteka o tla ke ipalle mo teng ke re ra iteka ke ra le nna phakelana ne ke ba pile le tsela ile gore ke hema mme ke re ba le bantsi tota se re itsane phakela ba re ba pisang tsela ke re ke rotloetsa gore le bantsi le re joine re ba pisa tsela yalo mme hela ke tlhaloganya gore mo gongwe ke kganya gore ke tla ha se ka gongwe ka my own sister o ile gore o tsoga go mo lepollo o tla ba tirong phakela kwano so gore re ga bana nako tota ya gore ba ka ba pisa tsela yalo mme hela se segolo e ka nna kganya gore re le tlhoko gore re ja eng mme gape yanong se sengwe se segolo ke gore re le batswana ga re itse gore o kgona go ya tleliniking hela o ya go itlhatlhoba go bona gore o tsoga yang mme maybe la bohelo se ke batlang go se bua gape ke re le batswana ke batla go le rotloetsa gore ke batla re la tlhogo ka kganya go awa meno a rona o itse re le batswana for example ha ke kopana le mongwe a tla ke mmotsa la bohelo ya go bona ngaka meno ke le sa ntla go araba gore nya ga ke batle go ntsha meno ga re itse gore santse go kgona go ya go tleliniking hela yona ya meno ga go tlhapa meno at least ga one hela mongwageng e le go tlhapa hela gore o se ka itlhala se le gore a bodile ano se go saletseng hela ke gore a ntshiwe re ka ya hela e le go a tlhapa gore re make sure gore Exactly. Thank you so much for your time this morning, Dr. Kabo Mogome. A tla gore bolela gone gore motswana re ka itshireletsa mo maleseng a mangwe re ka itshireletsa tsama hela we go tlhapa meno wa o hela o make sure gore o santse o le fit o santse o le healthy go santse go le skono and by the time malwetse a tla re a itlhela re setse a no ra lwantshitse mo ileng gore you will live longer and live healthier. We are going to shut down the show in just a second. I'm going to go grab my brother Bernard ele gone go tla go lelaela mo Dumela Botswana. Great way to close down the show on this lovely Wednesday morning. Jaka ine le khetsera ke LB ana jalo le our very good doctor here go ta gore bala jalo gore ba ka dira jang kana rothe tota re ka dira jang gore le ke jalo gore re ska re phithela re mo diemong dingwe tsa botso go tsele gore some things are easily preventable gona gore jalo o e go bonga keng gore wa go ikalaga. When was the last time you went to the dentist? I can't remember honestly. I think the last time was the wisdom tooth which I think it was
probably 2012 So you or did something. not prevent. Yes. So ha sa le 2012 ha iseng ko bone hela o tsena ra No. re kopa gore o ye go buka hela o ye go thapa meno. Some things are easier said than done. Exactly. But kana ga ga leno le so pekana sepe se ga le mo gano la gago ga ona go dumela jalo gore ga wa tsoga sentle. Re buang ka tsone re Yes. preventative example. healthy living. E le gone gore e tsamaya o ye go itshireletsa ena le gore o tlotlo wa lwantshe malwetse a. Very good advice from the doctor. Change your diet, continue to exercise, and just go and test yourself early. Do a regular checkup once. Go ta bo go te madi draw. Ebe ba checka gore di pilo di a bereka. Is your liver healthy? Are your breasts in good condition? And that's exactly what you need in order to help yourself stay healthy for longer. Yes, and when you are in the process of trying to stay healthy for longer, your image is equally important. As you know that earlier on we discussed the issue of personal branding. Personal branding not necessarily how you want to be perceived, but exactly what you stand for. Victoria Marumuna Lahano Tota Mumusongo Mpeko, the importance of personal branding, which is actually positive for your image and probably just for the success of who you are as a human being. A wonderful Wednesday morning. We hope that you have enjoyed hanging out with us mo DUMELA BOTSWANA. Very excited to talk to you about what's going on in our country. Nakibidwa leboa LB Moroe. Nakibidwa halajalo hote Bernard Benny B Mohetsu ya machaka maimela is on and out of here. Good morning. The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.